people are going to relate to it a lot more. Hmm. So yeah, but courtroom drama basically cannot. I mean, the format can't be very different. The format is pretty stable, Yeah, right? Like definitely. it's basically just arguing Argument. and correct. So this film is also on a similar sort of a format, and it's for me. It's my first time. I haven't done full Before, yeah. legal before, రైట్ so ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్? జనరలీ అంటాం కదా, ఒక కాప్ రోల్ చేసినప్పుడు ఆ యూనిఫామ్ వేసుకోగానే ఒక పవర్ వస్తుందని. వెన్ యూ లైక్ కోర్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యూ చేసినప్పుడు, సో హౌ డిడ్ ఇట్, ఎలా అనిపించింది? nervous. రియలీ ఓకే. Yeah. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ లైక్ ఇన్ని ఫిలిమ్స్ చేసి సూపర్ హిట్స్ చూసిన కాజల్ కూడా Yeah. యూనో ఫెల్ Yeah. నర్వస్ అంటే Yeah, I'm happy I felt nervous. It's important to షాకింగ్ feel like ఫర్ మీ. this. ఇట్స్ లైక్ యా. But I was actually nervous about it because the responsibility chala undi. Plus, it's I've never done, so I don't really. I mean, I've seen a lot of courtroom drama, but to actually fight a case and to be convincing requires a lot of effort. రైట్. So I had to. I was doing my dialogues in advance. I wanted to understand the meaning of each and everything. Where I was prepared, very well prepared before I went for the scene. ఓకే. So did quite a lot of homework for it. గ్రేట్. అండ్ శ్రేయాస్ ఇప్పటి వరకు మేము ఆయన్ని చాలా ఫన్ ఫిలిమ్స్లో చూడడం జరిగింది. వెన్ ఎవర్ ఐ సీ లైక్ శ్రేయాస్, ఓకే ఈ ఫిలిం ఆ ఫిలిం అది గుర్తొస్తుంటుంది. ఫర్ హిమ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ. Of course. ఐ థింక్ యా, ఫర్ అస్ ఆల్సో శ్రేయాస్ని అలా చూడడం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. Yeah. అండ్ మీకు డైరెక్టర్ చెప్పే ఉంటారు, వెన్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ యునో దట్ రోల్, హూస్ డూయింగ్ దట్ అన్నప్పుడు, శ్రేయాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ యూ ఆల్సో అదే అనిపించిందా సర్ప్రైజింగ్గా? యునో He's a very good actor. ఐ నో. And he actually fit into the role very well. He was so fluid with his entire performance, with his professionalism and his talent, that it felt like the perfect fit. ఓకే. సో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది? దట్ డెఫినెట్లీ ఉంటారు ఇన్ ద రోల్ ఉండి ఆ సీరియస్నెస్ అనేది ఉంటుంది. బట్ చాలా ఫన్ ఫిలిమ్స్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ జోక్స్ క్రాక్ చేయడం, క్రియేట్ చేయడం అది ఉండిందా? Yeah. Of course. So the working environment was light. And even though the topic is so heavy, still while working we tried to keep it light, because otherwise it's too taxing for anybody. There are nervous breakdowns otherwise. Right. But while working we had a nice time. We shot extensively around Pune, we shot in Mumbai, in the interiors of Maharashtra and Pune, in Amritsar, then Kerala, because we wanted to establish those regions perfectly. ఓకే. So those places we've shot at. And yeah, it was great working with Shreyas. It was great working with the whole team actually. ఎస్. సో ఐ వాంటెడ్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి హెవీ ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎమోషనల్లీ మూవ్ చేసే ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎంతో కొంత ఆ రీసెర్చ్ చూసో ఆ కేసెస్ వినో ఎంతో కొంత డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంటుంది యాక్టర్కి. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ అ కాజల్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ డిస్టర్బ్స్. యూనో ఎంత స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ యాక్టర్ అయినా కూడా ఇట్ డిస్టర్బ్స్. ఓకే నేనున్న ఇండియాలో ఇలా జరుగుతుందా, ఆర్ ఎల్స్ నా ప్లేసెస్లో ఇలా జరుగుతుందా, మనతో ఉన్న పర్సన్స్కి ఇలా జరుగుతుందా, పీపుల్కి ఇలా జరుగుతుందా, Of course. యూనో హర్ట్స్ ఇన్సైడ్. 100%. సో ఫర్ యూ లైక్ ఎంత టైం పట్టింది గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, లైక్ బయటికి రావడానికి? I think it would take the whole day. Because I mean, it is very disturbing when you find out about things like this. Sometimes I would think about it, go home and keep thinking about something. And I think my emotions are absolutely real in this. When I'm crying, I have sobbed. When I felt grief, I felt emotional responsibility. It's also the film also is about my journey as a lawyer. ఓకే. So how she basically goes from vulnerability to strength, and how she eventually obviously deals with the whole case. But that entire journey for my character was the highlight. And seeing her client and basically representing all of this, also she gets very emotional. So of course that would keep running through my head when I would go home. రైట్. డెఫినెట్లీ. It's tough to do films like this. ఐ నో 2 hours వెళ్ళి థియేటర్లో ఆడియన్స్ చూసొస్తే డెఫినెట్లీ అది ఎంతో కొంత ఇంటికి వచ్చేంతవరకు అది మనతో ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. విల్ థింక్ ఆన్ ఇట్ లైక్ అరే సీరియస్లీ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, నిజంగానే జరుగుతుంది, వై డోంట్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఎందుకు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ఐ సా వన్ షార్ట్ ఇన్ టీజర్ కాజల్ జీ, లైక్ తప్పుడు వాళ్ళ. సో
it's like when narrated script lo unda adi, Yes. what was your like first reaction like when director narrated you the script, you I know, mean, that it's not the best especially feeling to scene. get slapped. But I know that. but you have to do what you have to do. It's important for the script, it was important for that particular role. Right. And she, so it's a controversial thing because this character accuses our annadatas, the kisan. And if you are accusing those who provide food for you, especially in our country, even I wouldn't, I'm not okay with it. If this was some other actor doing it, I would have a problem with it as well. So, and my character does it. And for that, she gets one slap. So, well, But accepting that also, like definitely Kajal Aggarwal is like a star heroine. So generally stars will think no before accepting that, you know, ये नहीं चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. So लेकिन it is अगर आप always ऐसे बात करो, मतलब ऐसे अक्यूज करोगे तो थप्पड़ तो मिलेगा ही. और कोई चारा थोड़ी है. like, but you accepted that. That's really, you know, I appreciate for that. I feel as actors we need to grow Right. and get out of certain mentalities. True. You know, so it was just something that I was ready to do for the film. I mean, it's important, and also every character arc needs to be justified. True. So it felt incomplete if that did not happen for my character. True. So completely agree with you. And of course you played many roles, you know. చందమామలో ఒక రోల్ ఉంటుంది, మగధీరాలో ఇంకోలా ఉంటుంది. సో చాలా చాలా కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ మీరు రోల్స్ చేయడం జరిగింది. బట్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలాంటి రోల్స్ చేస్తున్నప్పుడు డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రోల్ అండ్ రోల్? సో వాజ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ ఆర్ ఎల్స్ what do you think? Both are same for you, you know? So the difference, I'll tell you what the difference is. The difference is in me as a person, Okay. more than the roles. Okay. I mean, at the end of the day, if you look at it, all actors go and do their jobs to the best of their abilities. 9 to 5 is when they are fully focused and nothing else seems to matter. Of course, everyone feels like that. But the difference comes when you mature as a person. You've had life experiences. For my initial early films, my life experiences were limited, right? I mean, I did not feel the whole gamut of, I did not feel what, I mean, of course, I had always heard of what it felt like to love your husband. But now, after only getting married, will I experience it for myself? True. Only after having a child will I know what that feeling of maternalness is, right? Like, I'll only understand what it feels like to be a mother. Otherwise, it's only imagination. True. So when you are going through something and feeling it, I feel it makes you a more rooted and a real experience. You're doing it out of experience, so it makes you a better actor versus imagining it. Right. Even though, I mean, there's a contrary argument to this, which can always say that, oh, but as an actor, you're supposed to do things that you're not really in a life position. That's the Actor whole point can of do acting. anything. Correct. Yeah. That's the whole point of acting. But I personally feel I've become a better actor with my life experiences. Because you actually understand the depth of a feeling. Right. You know, that total surrender that you feel for your child, or that unconditional love. We can only hear of it or think of how much our mothers love us. Yeah. But only after you have your own will you understand what it actually feels like to, from your heart, to feel it. Right? Right. So for me, I feel that's the difference. And of course, the roles are different. Working in every environment is different. But at the end of the day, when experience comes into the picture, it changes the game. True. Yeah, there is like, I heard in one interview, some other actresses address one thing like, before it used to like a race. Now, there is no race. Emi undadu. Yeah. So, you need to understand that point. No race, Correct. nothing. Now you're doing it for yourself, for the love of your craft. True. Nothing else matters. True. There's no point to prove. Yeah, right. And newcomer తో న్యూ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేస్తున్నారు, డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్, హోమ్ వర్క్, ఆల్ ద లైక్ అవన్నీ ఓకే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. బట్ న్యూ డైరెక్టర్ ఈజ్ న్యూ డైరెక్టర్. ఫర్ హిమ్ ఆల్సో న్యూ లైక్ హౌ టు క్యాప్చర్ ద సీన్ ఆర్ హౌ టు అన్లాక్ ద థింగ్స్, యునో, రైట్ టైమ్, రైట్ ఎమోషన్ టు క్యాప్చర్. సో ఫర్ హిమ్ లైక్ చేతన్ గురించి ఏమంటారు మీరు? I think Chetan had a lot of clarity. And even though this is his debut film, and especially dealing and tackling with a subject like this is not easy for sure. True. Especially for the captain of the ship.
So I'm very proud of him that he's actually stuck to his conviction. I tried to dissuade him a lot. I was like, why aren't you choosing an easier subject for your debut? True. Why would Completely you do agree with this? Why would anybody go ahead and choose the toughest thing to make? you. Especially giving 6 years. Because he's spent his entire life trying to only work on this. And I'm so happy that actually there are people who exist like this, who don't take the easy way out, who want to prove themselves in their debut film for a very difficult subject. And he convinced me, and I'm so grateful that he actually waited for me to agree. దట్స్ అమేజింగ్. అందుకే అంటారు ఏదైతే ఎవరైతే చేయాలని రాసి పెట్టుంటుందో అదే జరుగుతుంది అని చెప్పి. Very true. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ శ్రేయాస్, లైక్ ఇంకా ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏ క్యారెక్టర్ సర్ప్రైజ్ చేస్తాయి ఇందులో? ఆర్ ఎల్స్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ వన్ కిడ్, ఒక పాప ఎవరైతే క్యాన్సర్ కిడ్ ఉంటుందో ఆ పాప, అపార్ట్ ఫ్రమ్ హర్ లైక్ ఇంకే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ చిత్రంలో? So there was Murli Sharma ji, there was Manish Wadhwa, one very sweet young girl named Trisha, who is one of the main leads in the film. And she plays the 6-year-old that we're talking about. She's also there in the poster. రైట్. ఆ బాండింగ్ వచ్చేస్తుందా కాజల్ జీ? లైక్ Beautifully. వైల్ వర్కింగ్ విత్ ఎస్పెషల్లీ పిల్లలతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు. She was amazing. She's born to be an actor. She just got it so effortlessly. And yeah, the bonding was great. గ్రేట్. సో మ్యూజిక్, ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే